Lagi itu offline on. Itu environmental. Dan ha tu engma sound na lut lo shim mga tara. Control na to. Eng lau ben ke man na mi ke introduce don nge nang man. Sarzora mama. Sarzora maka introduce ang tem ha kang katya duay nan la join tem mai ni sari. Ang co-host pa hin ang ti. Lo hi father ima hi alert join lo tlatin ka siya. Miss buang i run lut to em. Peacer hi ama hi mong nom ne. YouTube bảo ha nó làm chút thôi. Bây giờ mà. Hello, Miss Buang i aron lut to em o. Hello, Miss Buang i lo lut to em o. Bây giờ. Kan ko no kan. Ba bây. San chu an jing ani do na. Zandaria thi an jing dar kwa ti vel don ni kari na ma. Zila kan. Dar so pati le tan ve. Jing dar sari kan so pati le tan ve ne kan mu do na kya ma. Ai ta pa te. Peacer hi iti sang mo bat. Hello, good morning. Iron join to em. Kan kan tran chia lawa iron share chin la du le. Do na ithil ti tur khai iron share do nem screen share ti do nem. Okay. Ni okay. Oh, okay. Lấy min kan tua hay có lấy sa kan kal kho mama. Chú chú. Tem kan han eng lo dewa kan bal la wan tem bin vek me he. Lấy apo rasul sel tu kamo. Chuan ani chuan Miss Bong kha han phone te le. Miss Bong e kim chuan kan kim ma kan tran thei ni mai o. Ai tran lo pu jem sa. Chuan sar zora ma kan introduce la ka nge bye. All the best. Next first presenter ha. BCM Anita mo. Chuan adot nang ma. Okay. Ani bye. All the best.
Hello. Ole international webinar chu azan lina kan tran le to do na zan ina kan host tur hi Dr. Zoram Thanga, Associate Professor, Department of Political Science, Government Z Thankema College ania ani hi IQSC coordinator kalchuakta ania ani kai hroina hnoi hian A plus college kan ni theina turata na sul lo su tu ma lo hruai tu kan expert ania zanina thiam takin miron hruai kan be se ya tinani hi thu le hna lama po atuya kan sap tong thiam nei ania tong lama po doi lo takani tuna sarzorama kan program international webinar language beyond what's grammar culture identity and the security min kai hruai turin kan some Sarhi unmute. Sarzoram. Hello, kato siya themo. Oh, siya che tunakan. Ole. Thank you, Madam Coordinator. A very good evening to one and all. Respected Principal, Professor J.V. Nunchunga, office bearers, leaders and members of Mizo Grammar Society, Speaker. coordinator of IQAC of Government J. Thankema College, Madam Rebecca Kiante, organizers of the webinar, participants and friends. It is my distinct honor to welcome one and all to the International webinar on language beyond words, grammar, culture, identity, and the sacred, organized by Internal Quality Assurance Cell, Government J. Thankema College, and Mizoram Grammar Society. I feel very fortunate to be invited as moderator for a technical session in this consequential webinar. And participating in the last 3 days was indeed informative and eye-opening. We, and I in particular, have learned so much from the presentations made by various scholars and researchers from a variety of topics within the team. And I assure you that tonight's presentation will be no less interesting, thought-provocative, and enlightening than what we have experienced in this webinar in the past days. I do feel privileged to recognize the eminent resource persons in the order they would be speaking. Reverend Dr. James Chokai Liang, currently the Vice Principal of Academy of Integrated Christian Studies. He will be speaking on the title, Translation of Sacred Texts as Hermeneutical Task, an emphasis on the New Testament. Reverend Father Emmanuel Valti, the second speaker, is an associate pastor, Burlington, Ontario, Canada. Yeah.
He will be speaking on his title, Latin and Vernacular Language in the Roman Liturgy. Mr. P.C. Thangzik Puya, Assistant Secretary of Mizo Grammar Society. He will be speaking on Mizo Toga phrasal verb ziltianna. And last but not the least, we have Dr. Sara Rozani, who is the head of Department of Mizo and an associate professor, Government J. Thankima College. She will be speaking on Trong Nampor Khom 2. And we will invite Madam Zodin Sangi, Associate Professor of Education, to propose the vote of thanks. Welcome, one and all. Welcome, resource person, to the webinar. Looking at the titles and the persons presenting in the webinar tonight, I am super excited, and I assume that all participants feels the same. I am excited because I have gained theoretical information and knowledge which affects and delivers deep impact in our daily lives. The theme covers vast aspects of our life, our thought, our minds. It connects not just alphabets, it connects the heaven and the earth. While making plans for the webinar, the organizers resolved that Mizo vernacular may be used in the conduct and proceedings. If felt most comfortable, session shall be done in Mizo, and presentations and discussions may be taken up in whatever language is deemed most appropriate by the speakers. Kalplang zirhona kantia Zanina kan nei tura hian talan tuangin mi pali en khupui pali an soidona mi bakhat tan minute som hi pek an ni don ani a thei chin china chuan hi zom tum ni sela tin kan ni cha a mi panin hun an man zo a soi ho na hun siam anianga ti chuan adang panin hun an mang lenga soi ho na hunin azui le don ani soi ho na hun man zo hian mom tu soi na hun mang turin ti zodin sangi kan so mang atopa biak bu thei zir ho na khar na siam turin a hoi hot tu te kan som bok don ani thei to bin thupui soi tu te kan in buat saya an chunga kan nom tak zet ani ngai thatu te pon thei to pin kan ngai tha anga tin chumi pia lama chuan soi ho na kuna po an fin na le shian na le thiam na te zir chuak thei turin zo na le soi ho na kuna po tel tumila tin ka hangin gen pasa ani chong poi bo zia le hlut na kan ngai thamuang to kan la ngai thadona chuti rol chuan ngai thla ka top san lovila zanin le zan masa lamba kan ngai thak te ataga zom tu ni ngei tum ila ti kha kan hanu chale asabok ani amasa bera soitur hi Reverend Dr. James Chokai liana ania ani hianin Union Biblical Seminary Pune utangin azova MTH le DTH te United BD Pune tanga zon huwa MTH le DTH United Theological College Bangalore atang na zo le AICS Academic Dean kum sardi somli pathuma tanga somli panga ani huwa tuma hian Vice Principal achalme na rombol ha
chel megani bial von tonga hian how long te far pom te zol nuam long fly south te lo vil toina lo vong to a tin le khabu po the spirit of truth the holy spirit in Johannine literature tile lalram pani Rome lalram chunga Nazareth Yesua in thlasung ho lovin ron soi turin kan han som ni sela hey athu soi tur hi angai nom don le in kashia a tong le hi har sakop maya Bible kan han leya tong le chho Hebrai atanga Greek the Greek atanga King James te chumi atanga Mizo Bible kan han le hi akonga thui khop maya atirin pathian in mele wana siawa hitang hian thu in cycle tak tak aom do mange ti ka ril do lo oma mania youtube ka ena thil ka en la ya chuan mipa khat hianin a thil soi chu Martin Luther momang kha mu ve acha kom tiang deuh khan asoya le lim hi alo boy thla khom mai thil Martin Lutheran I have a dream atia kha zana kan mudam momang nei lam dilavin a be se le a mathir a soina lin ka lo sia dik tak bo ka helova chutiang chuan tong le hi a har sa do le maya a hun lai mi te ril ru in eng tin nge he tong kam hian lo man tun lai khovel le tin nge kan thim zomang hetiang ang te hi thil boy thak tak tak mi bik te nara ni nan phoi thei lo mi bi ga po mi tai ma fal te na an tho thin ania chutiang thok tu Dr. James Chongkai liana kan lo ne reng bai he kan wan nei tak zeta Reverend Dr. James kan chuang tak zet che ti kan soi walin I hun mang turin chong po mangla ti kan lom em ani ti kha kan soi hosabua I hun ti tuna ti kan la che Ole. Kalau ama saying kalau me pu moderator ka introduction chatak mai min pe a kalom hle maya tin ka subject ka topic zanil ka title tur po kha iron sei ang deuh khan ron sei ka tum don ani a paper hi English in ka bot saya ma se zanin a chuanin ka mami de khanin mizo tonga an present deuh pe ka wangin mizo tonga ron present ve ram ka tum don ani ale ama sain he webinar Poimo tak may language beyond words, grammar, culture, identity, and the sacred ti a paper present to ramiron som vehi kalom hle a he webinar wai hotu government jet and kimo college principal le staff te le student te tin mizo grammar society chunga lom thu kasoya tin zanina he hun Meron tel pui tu zong zong te ni za vain chibai ka buk bok a cheu Soita ang khan zan masalama thungai nom tak tak kan lo ngai thlato a abeng war thakin participants te po in an lo pui vi awang ti karing ani tin ai zanela ka topic tur hi disalam a an present to discussion lama te khalovin ka topic lama kalut songal mayanga screen share karon tumanga alang teitura beisela alang teilo chuan khonga in minon thrit donia alang teitura kangai alang em o the New Testament translation ti ani a kan sia chawang in Christian te tan chuan Bible hi pathian le ku thiang lim ania pathian thok kuma pek diklo theilo ring to the faith and practices atana le khabu poimo ber ani nam sang sang in Bible tuna hian kan nei chok to a chuti rualin Bible in man lai le khabu ancient text ania
tuna kan 21st century khovel le mishing ne nas takin danglam na anei to ani chuwang chuan ale lingkong a hianin nasataka harsana tam tak a omfu thina a hau tak em ani translation hi thule lin satlia mai anilowa silfia tel atrul thina wangin kan han soi tum tak hermeneutics hi atrul thin ani chuan kan kal chho zelanga ama sabirin New Testament documents lo chua na khovel tle man soi ka du a New Testament documents le kha kan ti te ron chua na hi Greco-Roman world kan ti hun laia Greek culture in a khovel tuam na sat lai Hellenization na sat hun lai ani a ma se khovel thun dun tu te chu Rome sarkar ani chu Greco-Roman world kan ti kha ani ya chu Greco-Roman world chuanin kan Bible ron chua na Palestina rampo atuam vel ani ti chuan Judahovin aramai trong an manga ma se Roman Empire chunga an common language ro khachu Greek trong ani Latin kha Roman sarkar noya official language nireng ma sila mi puinol pui khanin simplified version of Attic Greek anti Koine Greek anti kha an manga chu Hellenistic Greek ti te po in an soibok ani chu Roman Empire pumpui mai a anin biak po na lingua franca alo ni chota ani tichuan heng kan New Testament documents te po hi le kan early church fathers ho ko ran pa te kan ti thin ho po khanin he koine Greek mang hianin thule la an lo zia ka chumi tang chuan he Greek tong tuna kan soi mek New Testament Greek hi lo chua ka Bible biblical Greek ti te New Testament Greek ti te le patristic Greek ti in an lo soi chu ta zel ani chuan New Testament thu ziak lo chua da kan soi le anga ni kan Bible a hian kan en chuanin kan refek anga lekha buma sa te chu chanchin tha marka mathaya marka luka zo hana ti te ania annuwa tir ko te thil ti oma adot lekha thon te tin atop bera thupuan omani ma se hemi order tuna Bible kan nei order hi anzia danin dot anilova le khazia misak berte hi pola le khathon te kha New Testament a le khazia masaber te ania heng chanchin tha te hi chu anu de ya ziak anni epon isela heng le khabu New Testament documents te hi lal I swati nu kumsam thuma tanga sumsari inkara anziak zo man vek ani hemi lal I swati tang kumsam thum le sumsari inkar gap hi polemically apoi mo na chu hemi chung hian myths kan ti te lal I swatil ti makpui pui te liberal theologian this one in soi no man tum thina heng ti chu phua chok mai ani myths mai ani legend mai ani an thina ma se pathian thu zirmi de chon chutiang inkara lali swat hi tanga sumthum sumsri kuminkara hianin chutiang myths le legends thuana hun chu omlovani anti atlak ani van doi thla takin tuna kan Bible kan nei na original manuscripts kan ti hi tuna hian mu tur om to lova original ho hi abo vek to hai chua tur om to lova kan mu phan bupum kan nei lova Greek tongin mathai zia bupum kan nei lova khatia khan a fragment sang kha an la khoma an phua khoma ti chuan New Testament to Latin tongin an ron let chota ma se tiang an le tak noi a chuan khoi ber hinge dik ber khoi ber hinge thaber ti kha sia ni tak lo wangin kum zabi palina a chuanin Roman Catholic ko ran chuanin authoritative Bible siam torin Jerome chuan roita ti chuan the Vulgate kan ti Latin Bible chu alo chuak ta chu Western Christianity ti chuan Renaissance le Reformation ko ran siam that hun alo thleng chuwa kan shortcut chho zel mayanga chu chuanin thil danglam thilaron ti danglam na sa te viau maya Bible translation chung printing press te alo chuak ta chuan hun alo kal zela Latin po chu living language kan ti tong man lon ber alo ni talova chutiang ani ta ka chuan reformers ho chuanin Latin ni lovin
original language Hebrew le Greek ka hianin kan kir le angai ni ti in thi to panchua Martin Luther tele midang ten vernacular translation German tong ten English tong ten Bible translation anron tita chu chu Roman Catholic ko ranina dulo ma mani thua Bible lo translate English le tong dang lo le kha an dulo wangin Bible kan lo nei na ko nga hian mitam takin an nun nat po an chan pha chuti anga Bible le tu ani Greek Bible bi ka khan han lut le ta ila khati hat fragments in Bible sang sang kha omani kan ti to kha apumina umungai lo vani Bible Greek Bible pum kan nei masak ber chu textus receptus antia chu receive text tina niya kum sangkhat zanga som le paruka Erasmussen aron siama aron publish chu tuna kan lar King James Version translation in nga na berpo alone ta King James Version yan in Erasmus textus receptus azul ber ani ichuan chu textus receptus chu kun reitak Bible le lina beisatan an mang ani tichuan kum sangkhat zaria somria le pakhatalo in her chuaka Greek text her BF Westcott le FHA Hordaten an edit chu aron chuaka hei le textus receptus kan ti chu Bible le naman robera anon bang kum zabi somni na aron in her chuaka chuta chuan Nestle le Island ten Greek Bible anon siam le tin anuwa United Bible Societies in anon siam le boka hemi pani hi NL UBS hi Voinia Bible Translation base atana an man berchunita hebe siang tu na kan lar Bible version sang NASB ti te NIV kan ti te NRSV kan ti te hi an let link ta ani ti chuan chung Bible NL UBS base yan in Voinia Bible tak an lo let link ta Wycliffe Global Alliance inat kumsang ni somni palinga report danin tutlung thar bi ka hi trong sangkhat jasari somni le parukin an le to Bible pungpui hi trong jasari somnga le paruk inan le ta tin Bible portion sang hi trong sangkhat jani somsari le pali in an le to ani tian chuan kan se theyanga kha New Testament hianin le lin a lo berani ti kha se theini sangkhat jasari somni le paruk lai an le to ani New Testament bi chuan translation hi kan soi tang kha tira kan soi ang kha thil har salutuk ani thil ti mai trong pakhat trong danga va le ringot khan dilova challenges tam tak omani hei hi tiang sap trong hen ka chiar top mayanga to me challenges pakhat na chuan there is the dual challenge of maintaining the structural integrity of sacred texts and respecting their cultural significance ani lekhabuthiang him anya wangin aron chuana an mani le aron chuana culture kha zathiap taka lelin angai ani panina chuanin trong khir khan pui a omatin an mani culture politics le an theology pathian thu an thia thiam dan an dalu awangin chu an ril ruput mang le trong har khir khan pui mai le chu translator tan har ani chu challenge pani na pathum chau karan tar langa tam taka oma hei as well pui de te ni pathum na chuan hetia ang Bible kan ti inspired word of God ani awangin aziak tu ina ziala hian ama pol tu engamani thina feeling le emotion na satak ne anziaka kumsang tam tap aliam noa keini ho vina kan le lina kha an emotion le an feeling va phok chok tur khan atheilo tluk ania ma setia tulsi ani chu translator tana ahar satna pakhatani khami gun la a feeling le a emotion ka kan phok chok zo tak kalovani chu wang chuan Bible translation thaber le dikber kan nei theina tur chuan methodological approaches anti kha alo ngai ta ani chu methodological approach min petu chu biblical hermeneutics kan ti chu biblical hermeneutics chuanin a methodological framework eng angin nge Bible chu le lin tur ni eng
ang real rupu in nge kan le linang ti kha he biblical hermeneutics hianin a methodological framework min siam sak ani chuan hermeneutics chu enge ni tia kan lut chho lenga translation le hermeneutics in zomna soi kai kan tum don ani hermeneutics ti trong kam hi Greek trong hermeneuin ti atanga lak chuania a omzia chu shilfia tinani to interpret shilfia an soi mang chuanin hermeneutics ti trong kam hermeneuin ti trong kam ron chuana chu Greek mythological god Hermes aminga tungin ania Hermes hi Greek ho pathian zinga an messenger god ani chuan Hermes hianin chutianga pathian sang ten mishing nena thu cha du thu hril du anein Hermes hi an tir thina Hermes chu zukalin mishing nena pathian te trong kha mishing nena azu fia thina ni anti chuta trong chuan hermeneutics ti trong kam hi alo chuak ta ani. So hermeneutics is the art and science of interpretation. Biblical hermeneutics is the explanation, exposition, expression, rendition, and translation of scriptures or a word in the Bible. It is the branch of knowledge that deals with interpretation, especially of the Bible or literature. Kaka hermeneutics chu ani. Hermeneutics in atum ber to object to faithful interpretation and interpretation diktakle faithful rin omber rin tlakber mu chuaka atum mani hermeneutics chuanin Timothy thon ni bung ni changson panga kan muwa NIV chuanin correctly handles the word of God ati NLT in correctly explains the word of truth ati Mizo Bible in thu tak thu fel taka mang ati ni to heta ringot po yan translation po mozia chu kan muwa thu tak thu fel taka mang ti kha chuanin explain ti emo handle ti emo interpret ti kha ahil fia zo tak lo me ta ni chu thu fel taka mang hanti khan i kha hermeneutics kan mo na chu ani tareng ani kasai chhozel anga ti khan pathian thu chu anunga thila ti theya khandai hriam ton eng anga hriam ai po in a hriam zok ti ka hebrai bungli changsom pania kan mu ani nima asela pathian thu chu mi thinlunga nunga thil ti thei tur chuan thilfia angai fo thin ani aum zia ka hriat lok chuan darben thekri mai ang chokha ani don ti na ni chu Bible hi lekha bulhui ani pathian thu nima sila hun lai mishing chunga zia ahun lai mi te ta na zia an socio-political le historical context sang te atanga zia an ni awangin tun lai mi te tan hianin azir angai fo thin re ani Bible kovel kan kovel ain kar hi alat to em awang te kanin kara dal tu blocks atam to em awangin shilfia an ngaya heng dal tu te hi shilfia tur chuanin kan lak kian kan thia atul ani a block sang hi ka soi don chon ka hunin min dai don lova Bible kan thiat fiana dal tu le kan translation dal thei tu chu thil sang oma ten lomin ka ronda mayanga historical and geographical block or gaps kan ti chu Bible hun lai khuvel adanglam angin until mule hriat adang laka anru de su khlek le ngai dan world view le philosophy te adanglam dei ani chutiang chuan kan Bible khuvel om dan te Mediterranean culture te Palestinian culture te an value system te an eile in te kan hriat ve te alo tu te thin ani chu kan hriat lo chun block asiam thaya Bible kan hriat fia na kan translation thingin ati buai thei ani chuan cultural and linguistic gap alo om le namzia le tong min dai dang tu om le ani kan Bible te hi thutlung hlui hi Hebrai Judaistic culture atang ron chuak ania tin Greek New Testament hi Judeo-Hellenistic Greek culture atang ron chuak ania Hebrai le Greek tong azia kan ni ba ka Aramaic po lo tel vele zel boka trong mangdan te lo inang lova kati hunlaya an trong mandan and idioms phrases and constructions adang lama
chung te po chu kan hriat ve angaya language te po kan zir angai ta thin ani chuwang chuan hang blocks sang om te hian Bible hri fiana adal thina translation tha nei turin hermeneutics kan nei angai ani chuan translation as hermeneutics ti kha kan soi chun zom le anga Oxford English Reference Dictionary khanin translation a defined ana chuan a written or spoken rendering of the meaning of a word speech book etc into another language ati transferring meaning transfer ka apoy mo em line chu ai apoy mo lo chu relevance ani meaning transfer ringot kha relevance apelawani and til nan mizo lali suan ke hin nun na changkani ati hi sab ho te ancient Mediterranean ho tan chun bread changkha an chupui ber ani line mizo te tan chuan in chang hi kan chupui ber ani tlat lova bu tin letta sila a relevant zok ngem ti kha ngai dan om thi ani chuwang chuan in translation hian in hermeneutics te lovin akal thei lovani literal translation hi a thaberti te po kan soi to manzana te po kamami te non ron soi to kanialna ni lo sela literal translation hi a thatna chu a original le intended meaning kha kan soi to meaning ringot transfer ni lo kan ti to kha original and intended meaning a preserve la in heta a receiving language tan omzia nei thelo tat me relevance a pe thelo tlat me ni chu wang chuan translator kan interpretation ati te langai tani tuna kan soita example bu omzia kha o bread omzia kan soi fi apodlo chuan zo pa tan chuan in bread lut na kha a bible kha ati fi lo zok theitlat ani dali swap poi mo na kha ka hun top nai don to a bible mizo bible translation a kalut chode menga lai a interesting lai tur de berlin ka ring a mizo in a bible kan nei chho dan kha ka soi don chon a reilu tu don ka soi lo wanga tuna kan nei hi ka soi don ani tuna kan bible man plan non ber chu mizo lu sai ov edited hi ania ka soi sel na ani lova min lo thiamula a negative mange o thil sei chu min ti lo ula a thatur ngai to soi kan ni atong kama hian tul lem lo ngai thei tur hi atam vi to mai ani tin anti te chu ti chuan ti te hi atam em mai ni tin sentence thui tak hria thiam har tak atam ba ka tong kam then khat phei chu tun lai thlai tam tak ten an hriat lo tur hi atam to le ni ke ni point chungin khoma tuna ov ready te kan manga kan fa te chuan in an hre thiam mang lo ni kan fa te bilingual an ni le nga la a har du khop mai silfia fo ngai thina kan silfia sen lo te po om mani chuan nan tu dewa mizo lu sai cl re edited alo chuak le a hei hi chu atong cameron tuang tlam ta view me hriat thiam po a ola tin translation diklo then khat po aron siam thanwala ni ma se nga tinge monitor ni kan ngai na lo maya biakina po kan mang lo viawa ov edited zo hi mang tu te point kan in encourage zo mani ko ran tran ka chuanin ka tiang kha kan din bun ani engwangya chan niang tinge a lui zo hi kan langai na tlat chan ti ha hei chu ke ma ngai dan ania ka mu ve dana chon sentimental reason ni in ka sia man lai mi zo pathian tu thiam ma sa tele kan zo sub missionary te trang hovin an le lin kha pathian thu bi riaw hriat na an tong kam te khat pathian thu riaw bi ka hriat na kan la nei em ni chu o ati thei ani tuna nu le pa tam zo te hi chuarin kan bible man lai chiar nuam kan la ti ani mai thei ma se thalai le no pang zo te hriat thiam lo tu tam tak abik takin thu thlung hlui a hianin atam em ani phone join hetiang zela kan man lai ov edited so hi bible nei tura kan in ngaya ko ran puina tura kan da ani chuan kan bible hi ahlut na a relevance le significance about tial tialang ti hi ala om tlat ani
lekhabului tak ancient literature kan ti te zingami classical literature kan ti zingami kan ngai lut le ngai san em ma se kan tan tang kai na nei silo non relevant ani ang ti hi alom em ani chumi kan bible trong kam du bi kan na ya version sang kan ngai thei lova tuna kan man lai dik big reo kan che kan honga nei thei tlat maya kan thang thar ten an chiat pe lo huni ala thleng ang ti hi lo em mani an chiat thiam lo na na chu chiareng pe thu om lova chu tiang ani chuan an chiat thiam tu english bible le mo trong dong bible an chiat thiam thei tu zo khamin la man san dai mayang ti kha thil om takane thil om thei po ani chuan in ahong le zel tu chu tu na kan seminar nge po kan boi pui pakhat mizo trong hum hal kha arang hong le don tianin ka ria mizo trong hum hal kan ti rual hian trong hi living entity thil nung ania athanga a in modify a trong danga ho a adapa trong kam therapy anga then khat akal san boka chumi hrethiam chunga kan kala kan revise thi na ni lo chuan kan bible mizo te tana kan trong vong nung tu poimo ber hi a poimo ber ka tia then khat chuan min hial thei nei thei per te zingami i kan hual so tang ti hi thil lom tak ani Hebrai trong ang hian anung zo lo mai nga ti kha thil lom tak ani Hebrai trong po an mang lowa atuna hian an chi bai buk na te le thil dang amang ma sela she thiam lo hi tam zo an ni to ang Greek arrow chu anunga a evolve Celtic Greek atangin classical Greek atangin Koine Greek atangin modern Greek alo chuaka Greek trong kha athi ve reng lo ma se a evolve thang zela a nadap zela tiang khanin trong thar ang de roin aron piang ta mai zo ani chuwang chuan kan mizo trong hum hal na konga po hian kan thang thar ta mil ringot chu angai tu thei lo wanga ma se kan ngai khatu tu te chia tu te thang thar te ngai tu tel chung sia translation te hi kan ti avatrul te an ti kha kan sei tel du ani ti khan ka huna to pin ka sia ka du to nga kalome Reverend Dr. Reverend Dr. James Chongkai Liana Hermome angainom le mai han sui sui te zone nei tan ko han zo hal te po kha achangom don le ka sia tin i apoi mo na trong le chung chang a she tu yan sui rol khan ka ri rol lo lang chu mizo te na nam dang te pon le thowa Bible thu chang kan du dan le kan sil fe du dan tang chan tu ra chang ni khat kan han la chwa leu ang chi de hi thil Bible zingan le hret chandan chuan thil fel lo tak alo ni thei ani an soi zu tur wil wo te nual theya amai ro chu kan program ang hian kan kal zelanga min hun chung chang a po minute som ni le pathum vel chiam min man saka kan long le mai sei ho na hun thatak kan nei chun zom tu ra ngai la kan lo me hey Reverend Father Emmanuel Valte he tu ra hun hong tu rin kan song le rona counseling practice at Saint Raphael Church, Burlington, Toronto, Ontario, Canada. Aliya ni hian hun chep takara min non in buat sai saga amai ro chu rei om man lovin tu dang awangin kan biak ni thei kal tlang zir ho na hi min so sanangai mai theya chu he huta tente she thiam na kan di sakna sa ani hi St. Anthony's College Shillong atangin BA kha philosophy subjecta azawa BPH te azira in
counseling psychology National Vocation Service Center Pune Train Zone le boka tin Sandi le som Pathum Khan Withiamatan St Thomas Church Rampuna Nim Alia Assistant Parish Holy Cross Parish Champaya te lo thok to in teaching and counseling Holy Cross Seminary Yerkat Tamil Nadu Lizet alo thang boka in seminars the demonstration of counseling skills and counseling sessions Sharman College ate PUC ate NZU te ITFA University ate Duma along the top ani ketia ang mi kan nei he kan van nei khop maya at suan po kan suang le ani at thupui ron soipur hi Latin and vernacular language in the Roman liturgy. The ania I don't le baya zan kalta lama te po Latin ti chu soiru foi along the toa chong upa le chong zom pathian poina man ye ania amai ro chu hey tunlaya Mizo rama te po lo le ya undanga te po an mai theya liturgy pathian biak da serle sang kun khan tak taka thu cham te po hi shiat lo ai chon shiat nge chong man hi an lo war ta khop maya roman catholic corruption he then the hi akhoi zo ki nge tha te hi pathian o ka kal san na nge pathian tharau na tho na man wa ban nam tonga liturgy siam te hi ti te po aron soi mai theya ngai nom in ameng wa tha pialama ngai tuana thar min te tu ani ngai kerin athupui hi kan soi le nga Latin and vernacular language in the Roman liturgy ania Reverend Father Emmanuel Biak pu thei kaltlang ze khona kan lo lom le chia minute som ni hun ania tuna ihun bang tu rin kan som che Hi, good morning, everyone. I hope I'm heard. it's good evening here. It's 8:50 sure. in the Sorry, evening. it's Yes. 11:20 right now here in Toronto, and it's 3 degrees Celsius outside, so it's pretty cold. Though it's summer, we call it summer, but it's still like pretty cold out here. So thank you for having me today. As being introduced, that it's not actually not my kind of line of studies, like linguistic or languages, not my. And as being introduced, I'm more into psychology or like counseling practices. So my background is something different. Anyway, I'll try my best. Being invited, I'm really fortunate to be part of this study, and I apologize for not able to join previous sessions due to time differences and due to work-related issues. And probably there must be a lot of overlapping or repetitions. Anyway, right now I'll just dive straight into the subject matter. As you know, my topic is the Latin and the vernacular and the language in Roman liturgy, especially from the perspective of the Catholic Church. You know that it is a remarkable phenomenon that in many religions of the world and major branches of them hold on to language as dear to them. Like, we cannot think of Jewish religion without Hebrew, or Islam holds Arabic as sacred to the Quran, and classical Hinduism considered Sanskrit as its official language.
and Buddhism has its sacred text in Pali. And so, like, probably you all know, like, familiar expressions and languages, like phrases like quid pro quo or alla pro bono, per capita, and all of this, like, are Latin phrases are which is commonly used even today, and it's being used in the law or literature or arts or government administrations. And with the recent election of the Pope, which probably you must have witnessed through televisions and stuff like that. So we have common expressions and certain terms like it became so popular, like expressions like conclave or like habemus papam and stuff like that. So I think it is still worth to examine Latin as a language. And so popular conception is that Latin is a dead language. And so what is the need for studying Latin? So I would just go back to the root or the history of Latin. You may ask, like, how old is Latin? So to put briefly, about like 2,700 years old. So it's a really ancient and old language. And the birth of Latin took place around 700 BC in a small settlement sloping towards Palatine Hill. The speakers of this language were called the Romans after the legendary founder Romulus. So at the time, Rome was not a powerful empire. And far from it, like, the Romans were insignificant people, a group of people, a small group of people with a population of a few thousand people. They slept in windowless huts, spoke their own language, worshipped their gods, and enjoyed their own way of doing things. And just like many other groups to be found in Italy at the time, the Romans lived in Latium. So Latium was not a country, but a region. And at the time, it was a diverse place, and Latium was a home for many groups. And while they were related, each has their own ethnicity, religion, and social organization, and importantly, language. While many millions today speak German or English or Spanish, it is uncommon back then for a language to be spoken by just a few thousand people. In fact, fewer languages were spoken today than in ancient world. And furthermore, languages have died and disappeared than it exists today. So we're examining Latin as a language, or the significance, or thing is that, like, the English which we speak today has its roots, like 60% of English has its root in Latin. And if you add like 90%, if you take word with 2 or more syllables. So they say that 20 Latin root words gives insight to view into over 10,000 English words. So you can imagine that, like, the background of all what we speak in English or Spanish or French or other language, like majority of those languages spoken in Europe has its root or background in Latin. But the thing was that, like, the decline started like in 6th century after the fall of Rome in 476 AD. And many people, like, the common conception is that Latin is a dead language. But it depends on how you ask. The term dead language does not have application in linguistics. And it's used to describe a tongue that has no more native speakers, isn't passed on to the next generation, and consequently disappears. According to the Linguistic Society of America, states that many other languages are no longer being learned by new generations of children or by new adult speakers. These languages will become extinct
when their last speaker dies. In fact, dozens of languages today have only one native speaker still living, and if the person dies or the person's death will mean the extinction of the language. It'll no longer be spoken, known by anyone. You know, like while I was preparing this session or this paper, I spoke to a friend of mine, like during a conversation. He said, like, Latin is cool language, but sad thing is nobody speaks today. And of course, no new words are being introduced into the language. It is basically for academic purposes. So Latin actually is no longer spoken, or it has native speakers or people using as their first language. So is this Latin just a memory of the past? And of course, answer can be yes and no. It is dead because it can be said as a dead language because, like, it has no native speakers or people using as their first language or communication, though it is still used. I'll go into that. But like the language as such, Latin has evolved or changed into different languages, it being adopted into different languages, like language of the Romans, R-O-M-A-N-C, Romans, what we call languages like French, Spanish, or Portuguese, or Romanian, of course, Italian. These are all, it got evolved and being merged kind of into these languages. So for I have a lot of international, especially Europeans. For them, like Spanish-speaking people and French-speaking people, Italians. So for them, it's so easy. It's not difficult for them to learn. Like for Italians, it's not that hard to learn French, or for the French person to learn Italian or Portuguese or to learn Spanish, because they all have their language rooted. It's so deeply rooted in Latin. So for them, it is so easy for them to learn their languages. But so sadly, many ancient languages underwent total death, as we know. But this obviously does not describe Latin. Latin is more than remembered or studied. People continue to speak and learn Latin today. So definitely, it is not a dead language in the total sense. While writing and reading were declining everywhere else in the Christian church, especially the Roman Catholic Church, these things were being preserved. The Latin was preserved. And this kept a live connection with the old Latin of the Roman Empire. While Latin disappeared in some regions or transformed into Italian or Spanish or French in others, in the church, this language is still preserved and since the beginning, and the church needs to be recognized or acknowledged for preserving this beautiful Latin language. Like the previous speaker spoke about, like the translation of the Hebrews and Greek into other languages, but like Saint Jerome was commissioned to translate this Hebrew and Greek Bible into what we call the Latin Vulgate. So it is still preserved and it is still being read and being distributed along with early text. And so the church, the Catholic Church in particular, becomes an archive preserving civilization and learning while the world spiraled into war and economic depression. So the church played an important role in preserving this ancient language. From the early day, the church in Latin West
used Latin not for just for administration, study, and communication, but more importantly for their liturgy. I think the previous speakers, I think Father James already explained what is liturgy and stuff like that, so I'm not going to that. But it has been widely used in liturgical prayer even till today. And Latin has the characteristics of words and expressions retaining their meaning generation after preparation of the papal and other church documents. Like even today, like all the documents and all the important communications and all the letters from the Pope and the official documents always comes out in Latin. So it is still relevant and it is still very much in use. Even modern universities appreciate this point and have some of them solemn titles in Latin, like the mottos of like many important universities have their mottos in Latin and stuff like that. So, the point I'm coming to the point wherein why is this Latin is so important or so relevant, especially in a Catholic world. You may ask, why is the church being so attached to Latin? The answer is that liturgical Latin is not just a convenient language, but is considered by some popes and in the past, and even like for many Catholics, it's considered as a sacred language. Just like we have many religions have sacred languages, sacred register, other than the ordinary languages used in their liturgies. Like Islam has classical Arabic, a language not widely understood by many millions of non-Arabic believers, and some distance from the Arabic spoken today in the Arab world. And like Buddhism or Hinduism and a Jain religion share the very ancient sacred language that is the Sanskrit. And of course, we still have Judaism has biblical Hebrew, and the languages of many Eastern churches today are specialized sacred languages, like the Koine Greek or like of the Greek churches and stuff like that. So many religions hold or they have what we call the sacred languages, the language of the angels, so as to say. But like the thing is that though as much as the church or the Catholic Church hold on to very dear to this Latin as very special language, but the significant change happened way back in let's say 1962 when they convened the Second Vatican Council. So prior to that Second Vatican Council in 1962, all the liturgies and all the prayers were done in Latin. So like even our grandfathers, they still recall this, like the early Catholic missionaries, the white missionaries when it came, it's all in Latin. This Mass was celebrated in Latin and nobody knows Latin. They just, listen to the Mass and they don't know really what is happening, but somehow they have this emotional connection to this, what we call the Latin, because it evokes certain kind of emotions and connection to the transcendent. So it's, but after the Vatican Council, it was changed, and it was the Vatican II opened the door to vernacular languages. So after that, all the liturgies and all the Bibles were translated into the vernacular languages as we have till today. So, but it's still significant in worship. The sacred language, so-called the sacred language, the Latin, reminds us that we cannot fully grasp God and the providential act of divine love here on earth. God is a mystery, and many mysteries are realities about which we can come to have a deeper and understanding, yet we cannot always
we cannot always understand fully. We cannot grasp the reality in full. So mysteries also create this sense of mystery. Also creates a kind of humility in human beings, but also not only that, it creates a sense of awe and wonder. Like Latin language is a very beautiful language if you allow it to penetrate our modern hearts, just like any other languages. The same can be said of any human language, but we have to understand the language in order to penetrate, or there is no automatic spirituality, religious reception in the heart and mind by simply hearing it. We need to stop looking at the liturgy this liturgy or prayer or the church prayers simply as something recited and therefore devoid of spiritual connectedness to divine mystery happening for us to participate in. So like Latin, like all languages, is susceptible to this emptiness. Every language used the prayer of the liturgy must be heartfelt and be expressive of meaningfulness, both by the presider and the faithful assembly. The sacred language, like Latin or any other languages, reminds us that liturgy is meeting of heaven and earth, and that there is much more to this world than what the eyes meets or what we perceives with our senses. We have to take off our scientific glasses sometimes for a while and simply appreciate the mystery that unfolds before us. And so Latin is a great gift, and once begin to understand and appreciate its ability to avail the mysteries of God, our hearts will be open to much more profound way of prayer and reaching to God who is transcendent and who is beyond. So Latin plays an important role, though, like in our forefathers or our grandparents, they don't know what is the meaning, but still it helps them to connect to the divine. And this preservation of this Latin is still very relevant and still very much at work even today. I think I'm running out of my time, and that's all maybe what I can say. And thank you for your patient listening. I hope I would stir kind of like interest or trigger some kind of interest into knowing more about Latin or any other languages which we consider dead language or stuff like that. So I think we need, I'm happy to present this, and thank you for your patient listening. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Father Emmanuel. Your time ends at 9:10 p.m. and it ends at 9:10 p.m. That shows the kind of preparation that you have made for presenting your views. We wish that you could stay a little bit longer and be with us through the interaction and discussion. However, I have been informed that you have some appointment elsewhere and time may be running out. So even though we really, really like you to stay with us, we will give you leave. But thank you so much for the presentation, for the time that you have given for us. And at the same time, your presentation is very thought-provocative. It is enlightening as well as very informative. Many of us know the Roman Church. It is a very old church and it has traditions, but we are not aware of many of the conduct of church proceedings and so on and henceforth. So you have brought into light the role of the Latin as a language of liturgy and for administration of the church. But
I will not allow, or I will not allot time for anyone else to uh, uh, pose any questions on you. But It's okay. I can stay for, sorry for interruption. I can stay for another 5 or 6 minutes more. okay, thank you so much. Well, in that case, I just want to know your opinion whether the use of vernacular instead of Latin has become very beneficial in terms of spiritual growth for the members of the Roman Catholic Church. Or in other words, the use of vernacular, does it result in the gaining of understanding of the spiritual rather than using Latin, which was a foreign language in which people or even the churchgoers doesn't understand fully? Of course, that's the reason. Perhaps the Second Vatican Council understood that the fact that the vernacular people worshiping God in their own vernacular language is much more profound, and it's more like, yeah, they can understand it better. But the point which I raised was like, yeah, something different. I didn't go to that part because, yeah, that's basically when we are. I'm totally agree to saying that instead of not understanding the language, or like you go to any other places, you travel the world, and they say you listen to the mass, and without, if you don't understand anything like the preaching or the homilies and stuff like that, it doesn't make much. We become more of like a spectator than participants. Like, yeah, the worship is supposed to be participative, and in order to participate, we need to understand it. We need to being part of it. For that reason, it's really important to know the language. So I've, like, when you travel to Spain or like France or any other places, when you don't know anything being said, or like, you're totally lost. So when you understand it, you totally agree to that. Like, you participate better, you understand better, and then you can in a way get closer to the divine, I would say. Yeah, it helps. Father, do you assume that this use of vernacular in liturgy has somehow affected the unity of the Roman Catholic Church, given the fact that it's a church controlled from, or say it's a centralized church where Vatican is the main authority. And when Latin is used for all administration of churches, but when vernacular are being used at the local level, does it somehow affect the unity and integrity of the church? Protestants are dispersed. The thing is, like, it doesn't affect the universality of the union of the unity of the church. So, like, from Rome, it just comes from in the form of Latin, all the documents and stuff like that. It is immediately translated to different languages. And I would just add to that, because, like, Latin as a dead language, a so-called dead language, like, it preserves in a way a kind of it provides a certain kind of stability, because language grows, right? It develops, and so the interpretation is different, and so the way it is understood is always changing over time. So, like, Latin as a dead language, it never changed. The interpretation or the understanding, or since there is no addition to that, so it remains the same. So it doesn't, like, your interpretation or your understanding doesn't change. So in a way, it is a very useful tool for the church or any other organization to
stick on to that, because that's how it is easiest way to understand, because it doesn't change. And so you tend to not to have too many interpretation in different way. People are understanding in different way. I interpret in my own way. So the meaning remains the same. So it's hard to manipulate in a way. Okay, thank you so much. That's I will. probably that's the reason why they stick to Latin, I Latin. would guess. Yeah. Then I will stick to discussion now. Reverend Dr. James, kha zona neite kanom chuan zona hun kan honga toifil taka zo tum andi sila athange zona nei kanom chuan zona kan honge. Kan zo thang ni o Reverend Dr. James kha I at to pa ngai dan ron sei kha Bible thang thar le so ten an chiar na kina chun na chiar an chiar pe lo ri nom ti bor vel kha kha thil ni thei tak ni donin ka shria khalai khan kan zo du chu khatiang kha lo thil ni a so yang khan thilom ve thei ni a chumi thleng lo tur chuan engtia malak chi nge ni ang Bible chu tu nai thang thar te hria thiam thei turin Bible hi kan net link thadon nge engte han ti che chi nge ni ang ti kha ang ngai da ne mo alo ama poina alo nge kidan tura tha alo tiang chi kha asoi thei chuan alo khopang Reverend Dr. James, si on and on. Ole. Mic kan on thiam lo de lok lang ba device kan thak lok a nia he thil hi ka ngai dan ani mek la hian thil theng chu bezel ni pon na langa kan ba tu ka sei ta ang khan kan Bible hi atong kam tu na kan man lat ber hi atong kam hi a un kan ti don nge ni thil tam tak tu lai thang thai na an chiat thiam to lo tur thumal wi kan man to manglo te atam em ani tin sentence ka sita han thi deu ngai to fe lo chona hriat thiam mai thei lo ta om ta chu te chona wa choni hemi kan Bible kan sap missionary te le kan mithiam masa te na min le lin sak nual swat tuang si lo hian chang thar milak kan le lin hi chul ka tia chu tina ka saita CBL edition don chwa po ka ani dewani mase kha kan pom theitlat lo mai a ko na po chen chen mang lo ri se po an ti hial ani chu nakin zel ta khan thil poi thei tak mai kha ani chu wa chu kan chong hum him nan po kan fa ten kan tu ten nam dang chong amin pakai sun lo na turin an siat thiam thei tura kan Bible hi revise chau po ni lovin a version sang te thalai ho version de te nu le pa version te upale as well version sang ti nei taila kan chong hi kan hum hem thei jok ngem ti kha ke ma ngai dan chu ani klome Han zo du nei po kha kan lom mai theya han zo du nei po kha kan lom mai theya ki rol chuan hun kan man chak zok nan ti mayang adot le kal mai la a thome hemi thupui kan ngai thak zo hian thupui soi tur pani kan ngai thak zo hian zo na le chan na huna khan zo hun lom le tura hai ta ila Reverend Dr. James
zo hun lom le to ngai tai la a thom le pu PC thangzi puya kan lo som do na ga ani he Mizo Grammar Society Assistant Secretary ania una hian soil department a public ania republica make ani ani hian in le kabo pahni ati chok to Mizo Tong grammar le Mizo Tong thupachang ti ania ale kabo han ti chwa atang po hian angai ven zong le athiam zong chu athiam main ari noma minaran han zia chi hi ani lo shin maya ani hian thupui Mizo tonga phrasal verb zirchian na ti aron soido nani minute som ni hun i kan pe anga thataka hun don bang turin du sarna kon hlan bok ni se pu thangzi puya lo somang Well, time o try a shet the le. Amasa in who moderator nang le government zet han kimo college sa thok zong le zero laite Mizo Grammar Society member zong tele zane na kathu soilo nga thatu zong te chibai ka hanbu sa chewa he zane na kathu pui sei tur hi Mizo tonga phrasal verb zirchian na ti ani ut maya kathu pui hi a kaini ang duang tan chuanin kan soipo ain sa sun leka ekpo ni sela kan thu pui atang hian then khadril ruwa chuan Mizo tonga phrasal verb kan lo nei ve emni ti zo na hi alo hal thia he mi chana hi chu nei ve te reng mai ti hi ni ta khot sela chu ti ni chuan Mizo tonga hian phrasal verb kan nei ve si ani chuan eng hi nge Mizo tonga chuan phrasal verb chu lo ni ti hi kan soifia tur chu ni ta a mero chu chiar taka soina huno lowanga tlang puin mol bang te in kan tang kai pu tu chi zong in soi kan tum don ani screen share hi kan ti ve photanga min lo sa thiam lo ula phrasal verb hi kan lo la hrengai lo wa in amasa in hei soi ma saklop ka duwa Mizo tong grammar ma min lo hroi sak tu te khan phrasal verb hi an lo la hrengai lo ti hi chep thu a lem lo wa Mizo tong grammar bu kan lo nei to te po phrasal verb hi a lo la chuangai lo ni chu wang chun Mizo tong phrasal verb tak kan nei ve te hi grammar an ni na kan lo la hrelo wa phrasal verb an ni ti kan hriat lo wangin a zia dana po kan buai pha thina phrasal verb theu si kha a then thumal angin kan zia zum thina a then kan zia zum si lowa zia dan mu le mal lovin kan zia chi rivel mai thina grammar form in angrang si kha zia dan mu le mal lovin in anglo nu in kan zia ka Mizo tong zia dan hung mu mal felta uniformity consistency a thelo pha ina ni chu wangin Mizo tong phrasal verb tak kan nei ve te hi grammar a an ni hi kan hriat fi a zia dan filta consistency a humanity kan hriat fi hi a hun ve to ani phrasal verb chu enge heti hian molte in soita ila sub tong grammar lama chuan verb thumal le preposition tang du ni mo
verb thumal le adverb tang du de mote chung chu phrasal verb ani thina amai ro chu mizo tong kalpung le sap tong kalpung ain an diek lo awangin sap tong phrasal verb le mizo tong phrasal verb hi ain ang diek lem lo wa mizo tong a chuan verb le adverb tang dun hi phrasal verb ani thina a literal meaning lo wa kan man ang chi kha phrasal verb ani thina ni verb le adverb tang dun ni si a literal meaning ni lo wa kan man chin kha phrasal verb ani thina mizo tong phrasal verb chu verb le adverb tang dun ni si ama ero chu an si pa ngai ni lo wa a literal meaning ni lo wa thil ti soina na kan man hi ni a chu tianga an si pa ngai ni lo wa a literal meaning ni lo wa kan man tu ani wangin phrasal verb chu o khalai kha kan sui thalok chu tianga an si pa ngai ni lo wa a literal meaning ni lo wa kan man ani wang mai chuan phrasal verb chu thumal ani ta dai chuang lo wa phrasal verb chu verb le adverb tang dun an ni tla ta wangin zom tu an ni chuang lo wa ni e screen karon sera khami me boinen ka thu soi ka ti san lo wangin a bor chur ta duai ani kha ka thu soi le screen karon share kha aron in mil lo de thina khalai kha mi ti boi ta ta nei kha mizo tong phrasal verb chu eng te hinge ni soita kang khan mizo tong a chuan verb le adverb tang dun ni si an si pa ngai ang ngau ni to lo wa a literal meaning ni lo wa thil ti soina na kan man hi phrasal verb chu ni a chu ti ni chuan verb le adverb tang dun a literal meaning ni lo wa kan man mizo tong kan phrasal verb te chu eng te hinge ni ta ti hi kan share fia tu ta a molte bukin soi fia han kum le ila ten tirnan vom hlum ti hi verb le adverb in company a je zum lo tu ni he verb le adverb in kop hi an si pa ngai a literal meaning a kan man na chuan no pangin arte vom hlum kan ti thina heta hian verb le adverb kan lam kop vom hlum ti hi a si pa ngai in a literal meaning in kan manga arte hi enge mo manga a vom tak tak ani thu le a thi tak tak thu kan soina ni a hetianga si pa ngai a literal meaning a kan man na hi chuan verb le adverb in kop vom hlum ti hi phrasal verb ani ve lo ani amero chu heta verb le adverb pa ngai tho vom hlum ti hi ka si pa ngai ni lovin a literal meaning ni lovin kan hmang thin ta boka hetirnan benga ko poisa bat ka vom hlum te kan ti thina hetianga kan man na hi chuan benga poisa hi man ruwa vom tak tak thu kan soina ani ve to lo wa poisa hi arte kan vom hlum anga kan vom hlum tak tak thu kan soina po ani ve to lo wa heta verb le adverb tang dun vom hlum ti hi a literal meaning ni lovin zedang ne kan man ani to a chu wangin benga ko poisa bat ka vom hlum ti a verb le adverb tang dun a literal meaning lo wa zedang ne kan man vom hlum ti hi chu phrasal verb ani ta ni hetianga verb le adverb tang dun si amero chu an si pa ngai ni lo wa a literal meaning lo wa kan man phrasal verb tak tak khi mizo tonga hian kan na em ani mizo tonga hian phrasal verb kan nga mizo hian kan tonga hian thumal kan nga lo hle a hei wa hian kan thumal te hi se chi khat chau le to chi khat chau ne tir lovin se chi khat ai tam a te kan mang dai zai thina chu tiang bokin verb le adverb tang dun po hi se chi khat chau ko tir lovin a literal meaning lovin se dang ne man kan nga maya chung verb le adverb tang dun a literal meaning ni lawa kan man phrasal verb chu mizo tong ti hau sa tu pakhat ani ve ni ten tin sang nen han sei fi bel le ila bong in pala bo chia ruatan dana bo chia heta etir na kan tarlan sentence masazo ka hian bong in pala bo chia hiya hian verb le adverb in ko bo chia ti hi anom se pa ngain a literal meaning in kan manga bong hian atak sa mangin pal hi abo in abo tak taka pal po hi chatak tak ti kan soyani chu wangin pa bo
vongin pala bo chia ti a hian vap le advap tangdun bo chia ti hi chu a literal meaning a kan hmanani wangin phrasal verb ani lawani ni ma se la sentence pahni na ruatan dana bo chia ti a hi chuan vap le advap tangdun bo chia ti hi chu a literal meaning lovin kan hmanga ruata hian dan hi atak sa hmanga abo tak tak thu kan soina le dan hi chiat tak tak dei thu kan soina ani ve to lowa dan lo anga thil ti ang chi kan soina ni a chu wangin ruatan dana bo chia ti a verb le adverb tangdun bo chia ti hi chu a literal meaning ni lo kan man ani wangin phrasal verb ani ve ta thungani benga ka poisa bat ka vom hlum ruatan dana bo chia le theina ta ading chuak ve ta sarkarin mi har sa te adom kang koshan upa a annem hit sarkarin mi thei te khai chuak police sin dan le thupek an kingpo kala thu thlenga tangin an hu kha hegen tir sentence sakat tarana hian kan soitak ang khan benga ka poisa bat ka vom hlum ti a verb le adverb tangdun vom hlum ti hi a literal meaning ni lovin se dang ne kan man ani awangin phrasal verb adia chu tiang bukin ruatan dana bo chia ti a po hian verb le adverb tangdun bo chia ti po hi a literal meaning ni lokan man ni in phrasal verb book ania chu tiang zelin re theina ta ding chuak ve ta ti a po hian verb le adverb tangdun ding chuak ti po hi ke a thut mun atanga dina din ur kan soina ni lovin a literal meaning ni lova blocking ang chi kan soina ni wangin phrasal verb ani le a chu tiang zelin sarkarin mi har sa te adom kang ti a po hian verb le adverb kan lam ko dom kang ti po hi uta adom ing dom tak tak kan soina ni lovin a literal meaning lova chanpui ang chi kan soina ni wangin phrasal verb ani le a koshan upa a annem het ti a po hian verb le adverb tangdun nem het ti po hi uta thil anema kan nem tak tak kan soina ani ve to lowa a literal meaning ni lova da nget ruat het ang chi kan soina ni a phrasal verb ani le a chu tiang zelin sarkarin mi re thei te khai chuak ti a po hian verb le adverb in ko khai chuak ti po hi uta thil a khai kan khai tak tak ang chi kan soina ani lova a literal meaning ni lova kan man din hun tha tir ti ang chi kan soina ni a phrasal verb bok ani le ani heti hian mizo tonga hian verb le adverb tangdun ni si an je pa ngai ni lova a literal meaning ni lova je dang ne kan man phrasal verb tak tak hi kan nga em a hen kan phrasal verb te hi grammar an ni na hi kan share fi po atu em ani phrasal verb chu eng tia zia tur nge he zo no poi mo ta ani ta a phrasal verb chu verb le adverb tangdun ni si ama ero chu an je pa ngai ni lova a literal meaning ni lova je dang ne kan man ani ti kan soi to a ti chuan phrasal verb hi verb le adverb tangdun a literal meaning ni lova kan man ani awang mai in thumal tur ani chuang lova a literal meaning lova kan man po in verb le adverb tangdun an lan reng thawa chu wangin phrasal verb reng chu thumal tur ani lova verb le adverb tangdun an ni tla wangin eng wang ma ji azom tur ani lowani thil ni na tak khan sui tamai la grammar ma min lo hroi sak tu kan mi ma sa te khan mizo tong kan phrasal verb te hi grammar an ni na an lo la sangai lowa phrasal verb zia le ni phungpo an lo la hriat lo wangin mizo tong kan phrasal verb tha tak tak te hi engtia zia tur nge ti mi an lo la ko ngai lowa chu wang chon phrasal verb theu a then a in zom lo an zia line a then thumal angin mi an lo zia zom pui mai maya chu wang chon mizo tong phrasal verb kan zia dan hi mu le mal a om lowa grammar form thumun theu si zia dan in ang lo nuain chi ri takin kan ziak vel mai maya mizo tong zia dan phung fel tak om thelo pa mizo tong phrasal verb kan zia dan in mu le mal anei lo pha phua ta ani chu wangin phrasal verb zia hi kan hriat fi a mizo tong kan phrasal verb te hi
phrasal verb an ni ti te hi kan hriat fi a hun to hle a phrasal verb phi kan hriat chiana phrasal verb chu verb le adverb tang dun an ni awangin thumal anga zia zum tur ani lo ti te hi grammar atang kan hmu fi a chuan phrasal verb theu grammar form in ang theu ni si zia dan mu mal lo nu ya zia chi ri mai om to lo wanga mizo tong phrasal verb zia dan thung mu mal fel tak uniformity consistency om to donani chu wangin mizo tong phrasal verb tak kan nei ve te hi grammar an ni na phrasal verb an ni ti hi kan hriat chian pui em chu ti ni lowa phrasal verb te hi phrasal verb an ni ti kan hriat lo chuan a zia dan dik kan hra thei lo wanga phrasal verb theu si grammar form in ang rang si kha zia dan in ang lo nuain zia dan mu le mal po lovin kan hnai sakum khu anga mizo tong grammar hi a bor chor kum khu mai donani chu wangin khang kan han se chin tlem te tang khan mizo tong phrasal verb kan nei ve te hi ngun takin bi zuila grammar an ni na dik safia chungin a zia dan chung changa po grammar dikin zia dan thung mu mal fel tak nein a inang tlanga zia turani ti safi ila le chon mizo tong grammar hian pong khatin ma so nanga phrasal verb zia dana mizo tonga hian zia dan thung mu mal fel tak uniformity consistency alo hal donani kalome pu pu thong zik puya kan long hle mai o kan selo ka tong in the mo ole pu thong zik puya kan long hle mai phrasal verb chu chang yan soi kha a beng war thak sakliang khot lowa poi bo tak zetani grammar bizo tong ti som na ponga itai ma ziale rilru sen zia alang chiang khom maya an soi bel chiam po cha ko view rolin tong kam ti khat lega kan soi lan du chu bizo tong grammar ti le bizo tong ko chang ti hi pu thang zik pu hian at chua to tuna athu kan ngai thak atang kha chuan heng le khabu pahni hi le nge turani ti hi kan ron soi lu ani le ato bera soi tur hantila kan ke khol te pon dianga Dr. Sang Rozani head of department Mizo department government jet and kima college kan lo som donanga ani hianin chong namphor khom tu ti thupui aron soidon ani hi jet and kima college ha kan zirlai chuan ania zirtir tu ani na chungin zirlai ti lo thailo ania zirna ponga taima hom le ring tak le beng chen ni alowa mania thil zirchi ania heng ang huna angai tuana te aron pho chok tur hi ka tlom em ani Dr. Sang Roza mi lo somang
mi yo diu kha halang thei lo ha she thei lo ma mi yo diu she thei lo ilam yo tan yang e mai kha yon kha ngai hun 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 ho khanan alawin bo sai chungin kan tupui soi tu te abikin Reverend Dr. James Chokai lianate le PC thangzi puite ne na zona zodu kan nei chuan pahni khat lo hong lo kang in zot mai lo mai kan zot lenge puzik pe kha zona han zo ka tua kan lo fresh vap chung changa khan aron sei tang khan ai entirna ron sei tel lo pakhat choice sang ti karil ro lo uma lalpan min choice sang kan ti hena soyang khan fresh vap ni thein kan tria min choi tak tak lo ma ro chu mun din mun thamin da thu kan soina kha ni tin July kara chuan choi ti tel na tho thil dang choi moi ti karil ruwa lo lang tela amai ro chu choi moi han ti khan ni tin nge moi ang ti lai kha chu ka boi ta dewa chu pusi ka khan choi sang ka chu ka re thiam maya choi moi ti hi phrase alwa pani ve enge ani chia ti kha min shil fia thei chuan ka ro ngotang cái trôi sẽ thấy mua cái trôi sẽ thấy em thei trôi sang thì lại trôi môi thì khá bây giờ va pani về thì em thì khá đi mua trôi môi trôi môi lại trôi sang khá bây giờ va pani về thì em anh về em thì khá đi ta thế hi chú va bị ăn va pa ngài nè chan chú hết trôi hi cụ ta thiếu trôi lắm người lovin thế cái sắc minh ra in cái trôi nàng ấy cái anh kia khát cái anh chị trôi khá anh về sẽ sanh này cái sắc minh ra in cái trôi anh thì thế anh trôi cái bộ hi sẽ đắng này cụ ta trôi này lâu biết được sanh này cái vấp ba ngày thì ta hiện thì chú phê giờ vấp ba cái chuyện cả ngày chia lâu
verb le adverb pa ngai a ka ngai deuh alom om alo mo me zona de kan om chuan han zot zelila a chan man lo pon a top na ba chan na hun om tu la ngai ila doctor sak lo zami a en pe huna chuan a ron chiat ti mai tu la ngai ila a chome zona ga om chuan in thasung lovin kan thupui sei tu de hena zot zelang u kan bel leng e zona an zot lo em mai huna lom tho chuan e puji ka kha tho kha kan zot lenga Dr. James ka chuni chin khan ka zot to ka du to mai nga e tuna thu pui ron soi a special verb chung chang lo te kan zot tanga hey e a thil ji ata ka lo chiar ve thina chuta chuan tuna hey MLC kan rin ti mai la kan hian ti hi thuma bet angin an soi ta ma ro chu puji puya hian ti hi thuma bet ani lo ve var pani emain var pani thei ti kha a soi te kha a zia te ka lo chiar ve to khalai kha toy fel de ulekin mo thei chuan enge thuma bet ani lo kha thei chuan ka lo mo tang oh molte in suita ila ti hi transitive verb ani a at verb na ron soi fi thina ni en tirnan pitrap te kan han tia khanga khan trap khanin engtin nge ti kha ron soi fi mai ani a ikal te kan han tia kal kha verb ani a engtin nge ti kha kal khan ron soi fi at thina lunga tilum kan han tia lum kha engtin nge ti kha adverb lum khan ron soi fi thina ni khang kha adverb chu verb soi fi tu ni wangin adverb lum khan ti kha ron soi fi ta a adverb pa khan ti kha ba be irde tur ni lawa a chir lum te ti ta ila lum khan chir kha engtin nge chir dan kha soi fi ni ka tiang che khan ka ti lum kan ti khan lum khan engtin nge ti kha soi fi ta a kha kha ma chuanin ti kha ani na kan lo la hrelowa adverb pa kan va be tirde zela transitive verb ta kan ni a en tirnan amal po hianin man hia adverb tel khero bon khatin inau tisu te kan han ti ta a tisu ti a khan ti kha transitive verb ani su kha kan va zia zom le du chuang mi lawani prefix anga ngai tu te hian tisu ti asu le ti hian zia zom le du chuang lawa inau khatin tisu kan ti hian ti hi amal din thei em ma khatiang khan adverb in aron qualify mai thina ni ti khan fpmo o a fi e alom ome zona nei mo han soi vel du nei kan om chuan in thasung lo ila a thang he dar som po ala relowa cái trong hiện ra thấy tụi em o she the a che khom mai sorry hết ta cả apoi le me ka computer à hianin a eng lo hi alo in set dik lawa chu chu kan hai chuak le ani em lo long to so thì khan ka chan the ti na mi ole I chan the I hun po tu ra che kan chiar chona ga minute som the hun ini ka lom lu tu ke pu moderator cái technical problem awang ani ti khamin lo shat saksham ula
zan ina ka soi tur hi zan ina ka soi tur hi trong nam phuar khom tu ti anita a zan danga kan lo sha to ang khan pillar in sang in understanding the role of language in cultural transmission ti le pu Dr. Din Moina trong nam le ni na in kung kai dan zir cha na ati nen khana in pol ang reng khop maya ke ka thei to pin ka in bwa sai na de karon tar lang ve ange he ka paper hi technical le research based de was ya anilawa nam trong mangai na thin lung puwa je ani ti khamin lo sha sakula ka du atin nam tin hian trong sang kan ne thwa chu min phuar kom tu le kan ni na kan identity keng tu poi mo tak ani awangin mani nam trong ngai hluta hum hal le ti mason hi trong nei tu nam tin te mo phurna ani ti kha kan tar lang du boka tin amas saberin nam tin hian in biak po na tur mani nam trong kan nei thwa chu chuan kan du zong te chak zong te lom zong te le til sang in biak ka in shilna na man trong kan nei thawani in pole in kom na tan te le tul dang danga trong man chu kan trong mang chuan kan in beta thina trong khat mang nam phei chu kan in u na win kan in po nge sotang ti kha kan run tar lang pasadu ani tin midang te kha nin trong om zia te kha an lo soi to tlema zong kan tar lang ve anga anthropologist le linguist lar tak mai Edward Sapira khan in trong chu mishing in kara in biak po na ngai dan te du dan te ril rul athil om te in shil ton na turama ni thu soi chwa na trong kam hi ni ti in alo tar lang to tin trong kan ti hian in ri manga in biak na te zaizir kan ti sign language te mei ba ka khan in aziak te a khoi kan ti ang chi te kha omani ti kha lo shata boki latin Encyclopedia Britannica vodum som pathum ma khan trong hi in biak na trong kampa ngai le ziak manga mishing te in biak na ani van tla mi puizing a tel le culture chanvo ne kan ni na anga kan in biak po ton na hi ani ti in alo tar lang bokani chu wang chuan in trong kan ti ero hi chu kan sha theu angin trong hi chuan thu asoi ni ti kha lo shita ila trong kan ti ero hi chu ingeni ri manga mishing te in biak bo na kan man hi ani ti hian khai khom tamela afia ber ome ti chuan trong poi mo na tlem han soita ila nam tin te ta na ro lu ber pakha chu ma di trong hi ani chu tak chu eng nam nge kan ni ti tilang chiang tu nam sang te zinga eng nam nge kan ni ti kha tilang chiang tu ani ti kha apoi mo na hian lo tar lang ta ila engki ma trong tel lo so na fam kim lo kan ti theyang ni tin kan nun ho na ate zirna le na tho na kong tin re nga trong tel lo chuan om zia om lovani tin mite emo milian emo mi hausa emo mire theipo berpo ina kan mamo chu trong hi ani ti kha kan she cheu ome ti chuanin trong chu amang tu anom lo chuan athi thina nam chak zokin nam tlem zo kamo nam nem zok te an hne na chu an chak nam chak zo trong adin chan zel wang ni ta ni British na opera ma chuan English te alar zel ta tin French na opera ma po French trong alar zel ani chu wang chuanin trong chu mishing te tamamin phuar khom tu ani apoi mo em ani tin trong hi mishing te min phuar khom tu ani rualin min tender tu ani theiboka Bible po Genesis bung som pakha chang khata changa chang kwa khan Babel in sang sak chung chang kan hu khata po khanin mishing zong khan trong thumun an manga an chang rual emema pathian po in trong thumun an man awangin pum khat ati hial ani kha an lo chak tak lutuk
an lo chak talut tuka ti chuan van tungin in sakan tuma pathian kha alung oi talova pum khatna kha ti cheturin an tong kha ti danglam sakti kha kan hmu ani chu ta chin chu tong in sheton lo khan an omta under ta ti kha kan hmu a chu wangin tong in ang le thumun man chang kai zia kha heta chang po hian I kan she thei ome tin tong hi a chireng a I tong then kha chu mang tu te anom that lawa wanga han ri ral ta te oma chu ti ral chuan mang then khate chu mang tu te azira tle ma han che danglam han her danglam te po a omani hei tun la ya te po mani nam tong nge po lam dik talo te po kan tam tak hi khatiang khan tong hi kan taksa peng poimo tak anga kan en lo chuan sop chiat vek thei ani zia kha tong poimo na hian kan tar lang tel du a tin tong hian thilati thei ja chu kan hri thewanga tong in ang hmong tan phei chuan ngai dan pom dan mi a le khotla nga in lei chin na tha kan siam zung thei ani tin atnam zong po in tran ho tong khat kan hmang chuan ati ol sam thei ani ti kha tong poimo na hian kan tar lang tel do a tin tong kam thiam tak te phei chuan sum don na le politics wanga bin ne ma le a tong hi kan history te kan nam thon thu te le kan culture wong him tu le chuan local zel tur te ne na fin na le sha na pe thei tu kha ani bokani tin chongin na khutlang a ngong dan hi han soi lang le ta ila heta hianin tong hian a thazong le a thalo zong hian khutlang a ngong ani theiani tong thumun man chuan chanrual na asiama chanrual ati ol sambok tongin ang veka in biak theile soi theina huna chuan in po na le in u naw na athleng thina tin chanrual hi chakna ani angin tong thumun kan man chuan chakna le in u naw na min siam ma zo na thak zinga po hian tong sang kan lo nei ta a khata khanin entirnan ngarani moral te moral lai te khatiang khanin kan lo nei ve nual ta ani amero chu henga hian nambil tong choi san bik tumna alo om ve mek boka he hian khotla nga te po ngong te chanro alo neya chanrual te po ati harsa a anam zong po a he hianin nge ni chanrual na min ti chakna kha ati hniam theyangem o ti te kha tun la ya chuan ngai twa a thei viau o me chu wangin Mizo tong sang kan ne heng dialect sang te hi thlau thla chuang lawa hum hal chunga tong phakata luan khom hi tum ta ila Mizo tong hi adin chan zok te po ka be se ani ke chuan ti chuanin tong hi mi mal pakhat le midang inkara in biak na ania chu ti rual chuan khutlang nun hung tlat thil ani tlat mai ni pu el ke vo makhan ti hian alo soi to amani pur zo na thlak then kat aimol kalam swalem kalam dikem ka shechiang lawa anal cho te chiru kom purum te phei chuan an nam ni na thlakin naga namanin chal der to a koireng te le hiroi lamjang te chu an mei te der to bokani ti in ale khabuzia pakhata khana ron soi nge a he hian tong poimo zia nam thui khom tu le ti dar thei tu ani zia kha aron tar lang chiang via o me nam lian te nam zo om tham ni ve tur chuan kan in hlom khom that te po apoimo a chumi turatan chuan tong hi apoimo em a chu wangin min phuar khom tu kan tong hi kan hmanga ya kan vo telanga ya tun lai hian thang tar tam tak hian mani nam tong ngai nep na an lo nei na sa chawa taksa hi bung sang in hlom khomina asiam lo ni ta a chu ta chuan hei lu te ban te ke te khatiang in zom khomina din ani angin tong po hi kan taksa peng zinga lu ang hi lo ni ta ni ta khanin mani nam hangai chuan atong angai nep ngai lowani mi then khat nam dangai sanga mani tong ngai nep te po an lo om ve zel boka Mizo namzi nga nge po hi tun lai chang thara phe chuan anasa em ni in an soya namdang tong ngai san na anasa ani ti chuanin ama ero chu namdang ngai sang namdang tong ngai sang pa si hian mani nam tong hmanga ngai san kha a theyani ti hi kan shiat na sat zual
apoi mo in ka sia a ti chuan ma ni nam le trung ngei po musit ta changkang tung lo an te po hi heng te po hi ma ni nam trung poi mo zia kan ni na king tu ani zia kan sia tir tam hi apoi mo em ani chu chuan in ma ni nam khotla nga pi le pu te atanga man lai atanga itimei tiang kan nam nun moi kan ti te khatiang kha kan thau thak na tur tam pakha adal ve the ani chong ma ni chong ngai poi mo na kan zir tir khan ti kha kan chat acha in ka ringa tin nam kan thu pui soi tur pera hian han lu tai la rei lo thura ngai la namin chungin namin phuar khom da na kha phuar khom tu ani da na kha lo soi chhota ila eng nam po hian kan din kho chwa nan chuan kan chung culture nam zia nun phung ram le nam hung hal ti kan ti mak mo ani ti kan shet theu o me kan essays lar tak mai pudar chhona famta khan ti han soi heng he a chung hi culture lan chwa tir tu poimo per pakhat ni a chung hian nun phung le zia atar langa chhuan lo zel te ro chun takani aron ti he a tin anthropology so page chuan mishing le ramsa danglam da bernia an soi chu mishing chuan culture an nei ramsa te ro chuan an nei velo anti ani culture poi mo zia hi an lo she hle maya culture kan lo chuan ram le nam tan din chwa ara in pum khatna tran rual na rung rual na hian huna chang thei to lo thin ani chu wangin engeni kan mabak chu nambo ral che ani anti thin ani chu wangin min tin te hianin kan nam trong te kan zia te kha kan hum hal kha apoi mo em ani nam ang te a kan din kho chwa nan chuan ti chuan culture a nge lo chuan chung kha alo nget lo thina nam tlem le culture chak lo zok te chung chu an kiang hnaya an dor tam nam lian zok le culture nei nge zok te chungin alo chim ral ta shet thin ani tin chung le culture hi then sang lova kal koptir zel hi apoi mo em a namral lo nan culture vundun zel anga ya chu tiang cha chuan culture po aral lo nan khan kan nam chung vundun zel kha apoi mo a culture hum hal thei tu lian le poi mo tak chu chung hi ani a chung hi nama min phuar khom tu le min siam tu ber ani a chu wangin kan hum hal thiam apoi mo le chung a thi chuan culture po aboral ve ngal mai ani chung ral to nam ding chhuak hi anwang hle ani chu wang chuan chung hin nama min phuar khom tu ani ang che in olson takamin gender tu manro alo ni thei boka American feminist writer lar tak mai Rita Mae Brown ni na aziang khan chung hin nam zia rang le nun phung lan na khoi atanga local nge kan ni le khoi lam nge kan pan don ti lan na le shiat na ani ti in alo soi to nge a hemi asoi na atar lan ber o malang chu chung hian ni na le history chau apho lang ani lo tuna kan hun ton mek te kan ngai lut zong le kan hmalam hun om dan tur hi ashil ani ati na ani ti chuanin mi te na kan in biak po atangin chung hian khoilam atanga lo chuak nge kan ni le kan chin than te kha alo ti lang vek mai ani tin mani channin na rampel te pon kan lo zine na mo kan local chuak ta nam dang hlir zinga kan lo khusata ma se kan nam chunga ti pui tur kan hu chuan in hringai reng lo le in hungai hlei lo po ka kan in ti u naw em zelani I chuan I chu wang chuan chung chuan u da wa khan min siam ta ti na ani chu I ti khanin apoi mozia akha le in hringai lo po kha kan in engeni u naw ta em mai ani Nelson Mandela ngei po khanin mi asia thiam tungin betala angai na angche ma se annam tong nge ya ibyak chuan aril ru de thinlung zong a khoya thinlung zong in angai na ha langche alo ti ani mo mi atong kan siat khan khoya chang local nge khoilam mi nge engnam nge ani ti te thleng khan kan lo hre te ta thin ani chuwang chuan chung chu kan ni na bil kan identity ani a kan chung aboral chuan kan nampo aboral thei ti na ani chung chuan namdang zinga po in hringai lo po min ti unawa nambang kan chung hrathiam po kan ngai ngal em zelani hi chu wangin chung chu namin phuar khom tu le unawa min siam tu chung hi nam phuar khom tu ani angin nam fing zok te chuan an mani chung hi an soi vol thiam
em ani tu nang la ya pe chuan nam ma son ka ti China te Korea te Japan te pe chuanin I technology an sang to ta an computer te an mobile phone siam reng renga te po an ma ni in hian alphabet a po English te mang lawin an ma ni nam trong an alphabet kha an mang na sa ani khakat an nam trong an ngai san zia me ba ka an nam an mangai zia kha I atar lang chang em bok ani ti chuanin in tam sang te hian kan ham zia le nun phung vung hima in pum khatur chuan ti tur poi mo tak kan nei zinga ma ni chong kha kan hum hima kan soi kan kha kan ti mak mo alo ni ta a Mizo zinga te po chu tiang tur chuan thei top chu a ma la te an tam em a lam dan zong te ani amo azia dan zong te thlenga tran la mi chanem ngai tak kan nei to te hi kan van nei em mai ani tin chu me ba ka he India Constitution 8 schedule kan ti ate po scheduled language kan ti som ni pahnia omta a henga te hianin Mizo trong kan ti hi kan dialect sang te na kan pan thei tur ang trong pakhat hi han nei ve thei to ila ti te hi mi tam takina an thlir an du em ani hang te po hi tu da te po hian beya boy pui tu te po an om choze la heng te hi alom em boka tin ramle nam mangai na thinlung pu mi chuan a nam trong kha a thlau tha in a musit ngai lawani German philosopher lar em le ro pui tak mai Immanuel Kant po khanin a hnuaya scholar tur te kha nam dang mi po ni ma se German trong kha an thiam kha adu tlat mai ani a chan su kan ta khan ale khabuzia te kha an mani trong te na lo ziak ta kha scholar te khan an shi thiam tur chuan an chiar thiam ve kha anga ya ti ni German trong kha an thiam ve kha adu tlat mai ani khatiang khop khan philosopher ro pui te po khat an mani trong kha an ngai poimo a tap tang trong thiam si khan an mani trong kha an da poimo in an soivul thiam em a tin Mizo trong ho sak zia te po hi kan tlang a pui tam te po hi a tha a chu tiang tur chuan min phuar khom tu atan kan trong ho sak zia te hi lantir tam ta ila English trong kan ti te hi entirnan a ho sak dan le a ho sak lo da Mizo trong nen te po hian han khai kin tai la Mizo wa chuanin le kan ti te le ti te thil kan hun le te enge kan ti ang kan le kan te khatiang kha a horop hi a in ang reng la in sap trong te chuan alo dang lam ta chewani khatiang khan Mizo trong hi a ho sak zia te hitlang au pui tam ve ta ila ti te kha ka hantar lang do a Mizo trong hi thamral tam tak man to lo te po trong upa te po man ngai to lo te kan ne tu nang la ya phe chuan he anrun shithol vele chana tin zai thiam tam tak te pon man la ya kan trong enge ni Hamral tur enge ni kan tiang war to lo deuh te po ril tak arun phua chwa ka run zai thiam tak te po kha an run om chhole te hi alom om em bokani ti chuan ram len ham din chwa na tura thil poimo em chu trong hi ani a trong hi kan ni na le din hun tar lang tu poimo takani a nam in ang le thu mun po trong kan in sha ton do chuan kan in bu pop thei mai lawa in u naw le in mangai a harani trong kanin po ton lo chuan chuwang chuan nam mangai kan ti po hi mani nam trong nga trong thelo le lo tan chuan a har hle ti a sha ta chuwangin trong hin namin pum khatna ta na thil poimo berle masaber ani kan ti theyang trong vong him tur chuan trong nei tu ten choi san kan thiam hi angai tak zeta hemi chungchanga hianin trong hi adin kho chwa a survive theina tur chuan le ama son zel na tur chuan thil poimo tak a umta a chung zinga chuan a langsar deuh nia ka sha chu amang tu te kan tam to ka lo nga ya le khabu te po kan nei thatanga ya zirna lam kan kalpui dan te pon ashil theya tin mi pui enge ni te mason dan le thu nei na lama kan din huna te hianin eng chen nge ni kori atu hle ani ang ti kha chong
poimo na hian a hria thei ome ti chuanin a hmor bok na atan chung chu nam phuar khom tu ani a chung a boral chuan kan ni na a boral ve ngal theya ke mani ngen a boral lo nan hum hal po kan ti mak mo ani heti rual hian nam dang chung po thiam kan tum zel kang a trula mizo chung hausak zia le ro pui zia te hria ti ra ti dar po tum zel a tha ke mani chung hin na sataka ti mason le ti hausaki kan tum tur ani tin kan trong hi pathian min pe kan ni a i hum halin I hmangai tlatang u ti kha zan ina karon soi thei ani a kalome Dr. Sarong Zami kan lom hle mai thu pui thatak mai iron soi pia lama I hun kha I mang zo chia ani trong pakhat pom emo man poiwo zia I han soi kha dikle mai India ram te po nam chi sang om khom kan lia India mi Indian litur chuan India ram rong rem tu de hian trong pakhat Hindi hei to pin an vot lar reng ani le hei zanina hian thupui thatak tak kan ngai thla a Bible le lin kong a hriat tur poimo tak tak te kan ngai thla a tin Father Emmanuel ne tang puin Latin chung chang te trong thang thar te hriat tur hel rem poimo na te kan ngai thla a tin UPC Thanzik Puya Assistant Secretary Mizo Grammar Society ne na changin Mizo ina kan lo hriat vak lo tin Dr. Sarong Zami ne changin trong tam phuar khom tu ani zia le poimo na te kan ngai thla a hun kan la nei a ngai ila dar som le achan ve khi rilgo atin zo dila a thain ka sia a tuna soi ho na le zo na chan na hun an hong don ta ila soi ho emo han bel cha du nei chuan in cha sung mi lovin an soi ila tin zo du kan nei pu in kan zo a min chang tur kan du te kha an hning de po han soi lam ta ila a thale zolin keringa zona kan zo in kan soi to ang khan toy fil deuh taka an zo ni sela a thange zona le chan na hun soi ho na hun tuna lo hwang pu moderator ka trong in hre thei mo se the Miss Buang kha a present a presentation ka ngai nom khop me a mit tuite po tit la trep trepin ka sia a trong a boral chuan nam a boralang ti te thu aron soya kha ngai nom khop me a khata khan zo ka du chu kan trong hi nia kan nam bo zel tur te kan trong bo tur te kan hum hi mangaya khalaya khan engtiang ang takin nge kan trong a hi kan hum hi manga engtin nge abik takin hei zirtir tu te kan nia thang thara hian engtiang in nge zirtir na kan pe kang ti kha min han thil se ka ti khop mai khalai kha ma kan lo lak ve thei dan tur ole han alom ome chang hal mai se Dr. Sarong Zami alom om hle me kan coordinator zo nakha I bizo trong zirtir tu kani wang kher ni lovin namril ru puthi apoi mo katia nam kan ti nam hangai na le chung hi chu culture kan ti te hi in ko tlat ani awangin
i mit tun lai a thang thar te mani nam i musit chu ka ti chia angam lawanga mani nam tong ngai san lo na hi an nga em a nam dang tong a tong thei ringot te kha anin ti thei ka ti don nem ni chu tiang chu an om to ani chu wang chuan tong te hi i asipel te hi anziak diklawa mai ti te mei ti te khatiang khan thil hi anziak diklo na se em a i message an chu te i po hi an chu thadu to lawa a toy zong te pon an chu ni chu wang chuan zirtir tu mizo zirtir tu kanina a po hey group te alo omta a tong i enge ni a short form kan ti amo a diklo emo a chute hi ke chu kalo oi lo thin ani i kalo oi lo thin char to a o kan ne ya o te hi o anga chute hi ka du lo thin ani ti kan ne ya ti anga chute po kha ka du lo fo thina ma ro chu a man lo chang le rem lo chang da chu thil om po lo ni se khatiang te atang khan tong hi I kan azia dan te thlenga kan ulokanga ya grammar thiam chu kan nim ba lawa a mai ro chu a tro a nge ni a hum him theina tur chuan azia kan ulukangai bokatin a mang tu te hi tam ve ila I a mizo nge te po hian kan tong a hi mang tam ta ila chu ti rual chuan nam dang tong kha kan va I enge ni da enge ni kan va da nyam tur ti na ni lovin mo I kan thiam thawang nam dang tong te po sang thiam kan tum thawang chu ti rual chuan keima ni nge I ka soi tuang khan tong chu tak sa peng sang zinga pakhat anga ka lo da ta chu tiang chuan kha kan ni na a bet kha kan tong a kha I kan identity keng tu ani thlata wangin nual swat lawa choi san kha I a tha ka ti ani ti chuan a chang ngem change afia Zone dang on them all. Who moderator Ole. kan lo enroll ve lok ma yang a call ni Ole. and ni china u James tu soya tang khanin Mizo Bible le lin chung chang kha belve chak deuh mai kan nei loka Mizo Bible le lin thar kan ngai nat lo na chan le a boi thak em na akha a angai dan te kha kan ngai thla tha kha tia ta khan thil pakhat kalo ngai poimo ve deuh mai ania hemi chung chang hi le lin hei pubiak siama le lin King James le lin a oma CL version a oma engemo soi hi om tamatin jevlal dai lovan tuna kan man mek oviri editeta diktok lo a soi te hi a nual maya an ngai mo thei khop maya hei thamuan na menin thamuang talawati ang chi te lak chu tu tam taka omanga siam that ngai tamani chu oviri edited sorry CL version a hianin an ron siam thakop maya amai ro chu kan pom kan ngai na thei lo na chan nia langsar akariat kalo chik vea thil pakhata oma sanga za ko sumunga pakwa e Bible lelin anzova pu o reverend zaire ma chin chia dan chuan sanga za ko sumruk pathuma an ennon toni an ennon tut to nga ko an lelin kharuk thuman ennona authority chu an tum to chuanin fel lelan hmunem hle ni kharin oma kum thum kum li veler orania an ennon chara ma se anti chuak main ramabuaya ramboy kum som ni khan min han nuaita ti chuan somriat paruk borvela khan tuthung thar an lelin thara kha aron an zo ta chowa chuta chuan kha kum som ni ramboy chung khanin kan in hemna na kan man kan nu le pa tele han pi le pu te na hun har salut tu kan to laya in hemna na an man ber chu tu na oviri edited thi ani tlat maya kha ril ru khana lo be nget lutuk to ni hian ka ria a kan soi pui thin po hian a thuwa kha an ril ru kha anin moi riau hian an hretlat to mai kha khan har sat na kha asiam ni in ka ria a khalai khan soi ve kan chak dewa ti chuanin kum som ni chung
re om le boy kara kan han rin pui bera lo ni khan kan thisen na abet kan ti dong ngen kan bil ro khan lo be ngit tat maya thang thara zokin heti zok khian yang mi zo tong kal phung dik po ni lo ve heng ho hi chu sap ho tong pai ani kan an ti po hian an ngai thiam le thei lova hei hep rai bung li chang khatami te tin zohana ziami nunga piangin keimi ring chu thima se nung rengang tiang chi te mizo tong kau che pa ngai po hi ani lo nunga piangin keimi ring chu thima se nung rengang anan ti tok maya silver sona chuanin minung ladam keimi ring chu thima se nung rengang an ti mai ta khatiang khatam me mai ma se soyang khanin a luizo ka kha kumsom ni chung mang an nakara anlo bel tlata wang khan kanu le pa te hianin an thla le thei to lo wani chu chu athar han siam po khan ti khan om ta khap si lo khan an tia amai ro chu ni kum bor vel oni kum tir lam nin ka hria Bible Society lam khan man han la a Missouri version an ti chuak dona Reverend Cho Thom ho khan an beya ani khan an boral santa a khata khan lelin thar lak ang turin ron kal dona hei hi chu arin tlak to khat viau tura kan ngai atia Reverend Vanal Faka a secretary po kan vabia a tin a thu chung chang ti dang lam le ilowa te zia zum le zum lo chung chang ate po kan le khabu te kan va pe ve kan va soi pui ve na samay kan phak tok chuanin kha ha hlel om le in ka hria a kan la khet zau lo ani takin Missouri version anti kha aron chuak do na zo dai mem po nei lo in chung vel chu kan ron share ve hrim ani are deu lai chu in kalome Hello, Ove. Hey, play ma varila kanin ning chuang longe piang deu khan. Soi don chuanin play var thak mai la kanin ning chuang lovang. Mai ro chu zan te lo ri lam chana. Ni hun top lam kan lo lai chom mai nga. Kan biang hu thei kal klang zir ho na thu pui hi. Language beyond words, grammar, culture, identity, and the sacred India. Kan thu pui soi tu te hianin an phok chuak thale in kasia chong hi thu mal om zene rim khom ani saki alo hle ni ti kan zir chuak in kasia zanin te zan masa atang te pon chen takin chu chu alanga chong hi nam din chuan le tluk theina ani chu wangin chong hi hum hala ti chang tlun tur ani tin chong hi machine in biak po na ri om zene rem panga ngai dan va pon chuan le lo dom son dan mai dilovin leile van in kar zom tu lo ni ti te ching takin zanina te zan kalta atang te khan alagin kasia chong hi kan hum hala kan ti chang tlun angaya he na chok tur hian chong mang tu te kan tai mak angai ni tin thiam na le hriat fi na dik nei tur chuan chong kan zir chiat po apoi mo hle ani ti hi alang chiang hle in ti sia hemi konga malatu kan Mizo Grammar Society te zanin te zan kalta lama thupui soitu te kan fakom hle ani Mizo Grammar Society te yan fakom tak zitin kasia Mizo to harber pakhat chu zia zom le zom lo hi ani in kasia hemi konga Mizo te chanpui tu apps an han bot sai te hi aro pui tak zet ani ti chuanin ti tur poimo kan nein ka sia Mizo tong ka thiam lo thuzia ka thiam lo hi kan dia tong tol le nga te kan manga ambai ro chu thuzia le kabuzia thiam le ti theivek kan dilo adik reng chu ti rol chuan ti tur poimo tak kan nei chu ulu taka thu
kan zia thin angai ni WhatsApp te SMS te Facebook te Instagram te thu kan zia mi ton thonin ka Mizo tong man hi adigem ti kan ngai to fo ziak dik lo te po hi kan soi sel ngama ven chung te pol group kan om nang chia te po hian uluk lo deu te chu soi sel mo Mizo tong zirna te hi post fo hi a thain be sia a chu he kan biak hu thei khal klang zir ho na ra chwa min se aduam tak zepani in Mizo Grammar Society tena man no lak na ni thop zelin hey an apps te po aman thei huna download the phone na da ngot lo de win mong ngei bokila tin kan ni tin tong man te kan ni tin thuzia a te film khurin uluk le zwalila chu he zir ho na ina ara chhotu lim ka sia a zarina hun mong tu zong te in chunga lo thu soya hun chep takara in bo sai te a thon no wang ti hi kan be sei na ania soi ho na ngai nom tak nei dura zo na tele tu tha le pomom tak te beng wa tha ron soi tu te chuwa kan lo me ma zarina hei chen minom pui tu te chuwa hian lom thu akai soi tu li nei kan soi du a AI chiang puang zo ka sel fai zo ka som kim zo ka soi tu anoma associate professor education department ABP zodin sangi lom thu soi tu rin no soma Who moderator kalome katong asya thayam o shit he achiang e ole ngai thatu zong te chibai vekule hei zanina kan international webinar language beyond words grammar culture identity and the sacred ti thupui manga zanli o chu pathian hroi na in tlong takina top zan kan lo thleng ta a zanina hian lom thu soina tur atam ema zanina hian ke hian webinar tran zan atanga zan in thlenga lom thu soina tur omte ka thei angin han soi vek katung dona chuwang chon hun karak kalak rei lo nan kan soi kal mol menge ama saberin he webinar nei thei tura bulmin tran saktu atop thlenga athei to pamin troi om tu kan principal za om tak professor JV Nunchunga ne na lom thu ka soya kan principal hi academic le college develop na tura athei to pa thale zung senga thok thin ani a hetiang ang principal kan nei hi wan nei kan in ti tak seta achunga lom thu ka soya adot le achuan government jethan kima college IQSC coordinator Miss Rebecca Khyangte le atho puite tin Mizo Grammar Society member te he webinar hlotlin na tura in tho rim na te in tho ho na te in pek na te in thiam na le fin na zong te ro pui kan ti a kan chuang chewa in chunga kan lom ani tin zanina resource person pali kan nei te amal malin an ming te ka soi to lo me anga khang mi pali te le zandanga resource person zong te panelist te in za vai chunga lom thu ka soya he webinar thu pui poimo takle ngai to na chok tho the kan ria ta na poimo min hril the tu te inni a in paper te ngai nomin abeng war thak tak zeta kini language lama knowledge nei velo te po in ngai nom kan ti a beng war thak kan ti a ngai to na thar shiat na thar fin na thar te po kan chhar pha a kan ria ta na poimo tur kan lo la ngai to ngai hau si lo te po kan ria thar pha a
chuwang chuan in chunga kan lom em a in buat sai na ro pui kan ti a lom thu kan thil cheu ani tin adot le a chuan kan moderator te hi zan li chung webinar kan mang to ani a zan tin moderator tha tak tak kan neya zan tinin thupui sang ngai tha in a khu honna bengwar thak tak tak min nei saka chumi pia lama discussion hun nuam takin min kai hruaya a lot in thak kan tia in chunga kan lom em a kan moderator te lom thu kan thil cheu ni tin adot le a chuan intel lawa he webinar hlotling theimi lo kan participant zong te zirti tu college rang le school rang ami te tin kan zir lai do om tak tak te in hun lu tak senga taima taka he hun min ron man puya top thlenga min ngai thak sak awangin kan loma tin he huna hian zo na tangkai tak tak le fin thak tak tak te in ron zo thina khang te khan kan webinar hi ati hlotlingin ati ngai nom zuala ngai to na thar min pe a in chunga kan lom em a tin kan webinar po in tangkai pui nge kan be se ani tin adot le chuan lang lo lama thei top chu a lo tang tu technical le a support team te iti me yang an chunga kan lom em a khochekara zanlingot me khailak na omya lovin he webinar hi min kal tlang puya in thorim na te in pek na te ha taka khochekara in tho na te kan hrenga kan fak chewa kan chuang chewa in chunga kan lom tak zetani ato bera chon he webinar chim tu zong te thupui sang kan ngai tha a tong poimo na te von him atul zia te kan zir chuak thewin ka ringa thumal kan ti word pi alama tong thil ti theina te kan nuna ngong na satak anei dan te zir chuaka midang te share ve zel turin du sakna ka hlana che u kalome hianin technical session chu alo zo ta a tuna hermeneutical class in home hun kharna siam turin ahoi khotu te lam rem chang le taom hun hang turin lo soma Pu moderator kanome ole hei zan ina international webinar hunrei takatanga ruam hanna kanlo nei chu a hlo tlinna kanlo muta a zan top na berania ma a lom tu soi tu pi zote na soi to angkhan kan repeat to longa hemi hlo tlinna na thok tu zong te chunga khan lom thu kan soi non mola organizer Mizo Grammar Society le internal quality assurance cell government je than kima college mengin lom thu kan soi mol ani chuan kan thria tur poimo kan soi lokanga resource person te mun sang atanga hemi webinar kal tlanga in mu kan nia live in kan in mu thelo resource person fee hi cheng sang ni theu lom manatan kan hlan don chewa in thale tui in ngai to na in sen zong te cheng sang ni hi chuan in a recover zo lawng ti kan renga ma se kan lom thu soina turatan kan hlan don chu ni chuta tan chuan mun le munai mu thelo wangin gp number te kan le in di langa kan le in thon tura be seila resource person hi som pathum kan le theologians panga grammarian pahnih le academician paruk te an nei chuan moderator te po an ngai to nan mang na se em ti kan share a program ka ishwai hi thil na mai ni lawa real rules se na nga ya a ha thlak tak mewa chunga chuan puc tangin pahnih ikfai university pakhat le government je thankima college tangin chengsang khat theu kan lom thu soina aturatan
nakina min lo don sak thiu nga gpay kal nge number te kanin di langa chu mikal lang chuan kan le in hlan tura be seila atha ome participants zong te abik takin college teacher te kan upper annual performance appraisal report atan khan kan humo dona certificate participation certificate te kanin perfect tura ngai latin resource person le moderator te po hunrem chang omvele kanin pethei tura ngai la pdf te nemo kanin thondon nya khazung kha zan inatan thupoimo kan han puan thei ni sela zanina student lotel zongzong ten chat box sa khan enroll number ming le class kha in lo da lut le vekanga chu kan lo thin chia thlap dona certificate khamamo kanom chon sarbenria kan thevekanga hemi international webinar in charge ne na hian in lo in report theu donia khati song kha kan puan the ni sela in zawai chunga lom thu kan soinon mon mula chan inatan international webinar language beyond what's grammar culture identity and the sacred ti seminar kan huai hota chu khar ani ti wange kalome in zawai in mang traffic